Oh brothers and sister, karibu tena. Leo tunaenda kuangalia tutorial nyingine jinsi gani unaweza ukadesign nursery school certificate ndani ya Adobe Illustrator. Inakuaje? Fuatana nami hadi mwisho wa tutorial. Nitakuja kwenye file, nita open new and then nitakuja nitachagua size ya A4, nitaiweka iwe portrait, alafu then nita click okay. Hii hapa isini disturb, nitakuja nitaifunga kama hivi. Nitakuja nitaifunga kama hivi. Then nitabaki na hiki kitu. Sasa nitakuja kwenye text zangu, nitakachokifanya cha kwanza nitaingiza text za kile kitu ambacho natamani kukidesign. Alafu nitakuja nitapiga control V, nitapaste and then nitakuja nitachoose font. Mimi kwangu nitatumia Lemon Milk, alafu regular and then itakuja nitasize a little bit kama hivi. Nitakuja nitaduplicate, nitakuja nitaingiza text nyingine. Hii hapa regional administration and local government. Nitakuja nita click control copy kwa kupiga control C and then nitakuja nitaipaste huko kwenye Adobe Illustrator. Yes, nitakuja nita resize kwa kiwango hicho hapo. Nikisha resize kwa kiwango hicho hapo, nitaacha hivyo. And then hapa nitakuja nitajaribu kupiga line, a little bit line kama hivi. Nitakuja nitashika shift ili inyoke na sitamani ifike mwisho. Alafu nitakuja hapa nitaiadd stroke kama hivyo. Nitakuja nitaweka just uniform. Alafu nitapima size ikoje. Yes, kwangu hii bado ni kubwa sana, kwa hiyo nitaiondoa. Nitakuja nitatumia hii hapa rectangular tu. Nitachora kama hivi a little bit like this. Alafu nita remove the stroke. Alafu nitakuja nita add fill kama hivyo. Nikisha add fill kama hivyo, nitakuja nitajaribu kuresize kama hivi. Nataka iwe nyembamba sana kama hivyo. And then from here nitakuja nitazimark zote. Alafu nitatafuta button ya ku align. Kama uioni, njoo kwenye window and then njoo choose kitu kinaitwa align. Ukisha click ya align, njoo zi align kama hivyo. And then hapo unaweza kutumia hiki arrow kukisogeza juu. Rudi tena kwenye hizi text zako, njoo ukopi tena hii text. Nitakuja nitaicopy. Hii ni gift pre and primary school. Nitakuja nita click, nita drag ya chini and then hii hapa nitakuja nitapiga control V. And then hii hapa kisha kwa kama hivi, nitakuja nita resize kidogo iwe kubwa kuzidi yale mengine. Nitakuja pia nita duplicate kwa kushika alt and then nita drag kwa chini. Alafu nitakuja nitakopi, hii ni reg number ya shule. Nitakuja nitarudi kwenye Illustrator yangu and then nita click, nita paste kama hivyo. Nikisha paste kama hivi, pia nitakuja nita resize a little bit kama hivyo. And then hapa nitakuja nita change color. Mimi nitatumia hiyo rangi nyekundu vizuri. Yes. Nikishamaliza hapo, nitarudi tena, nitakuja nita copy nursery school through certificate. Nitakuja nitaicopy. Alafu nitakuja pia nitapaste, nitaidrag into chini, nitapiga control V. Nikisha paste hapa, nitakuja nita change font kwa hii and then nitatumia hii bubblegums, ni my favorite font. And then hapa nitakuja nitaweka regular. Yes, nitaweka regular au bold. Acha niweke bold kwanza nione. And then nitakuja nita resize kama hivyo. And then nitakuja tena nita copy text. Nitakuja kwenye Illustrator yangu, nitakuja nitapaste kama hivi. Nikisha paste kama hivi, hii nayo nitakuja nitachange font. And then font hapa nitakuja mimi nitachoose hii hapa inaitwa Brotherhood script. And Brotherhood script nitakuja nitaiongeza size kama hivyo vizuri. Nitarudi tena kwenye text zangu, nitakuja nitakopi jina la huyu mhitimu. Alafu then nikisha likopi ile jina la huyu mhitimu, nitarudi nitashika hii hapa, nitashika hati, nikisha drag nikishusha chini nitapiga control V. Procedure ndo zile unaweza ukawa unafuatishia
ni jinsi gani inakuwa, and then nitakuja nita resize kama hivyo, and then kuikalisha vizuri naweza nikaja nikapiga mstari kama hivi, and then aka mstari unaweza uka resize a little bit kama hivyo. And haya yote mimi nitakuja nitasema align hivi. Nikisha ya align hivyo, hii hapa nitaishusha chini kidogo a little bit, na inayo nitaishusha chini, nitakuja nita resize ili jina kwa kiwango hicho hapo, alafu hii hapa pia nitakuja nita resize kidogo kama hivyo. Nikishamaliza hapo nitarudi tena kwenye maneno yangu, nitasema successfully nini awarded. Nitakuja pia nitarudi, nitakuja nitaingiza mahali hapa, napiga Ctrl V. Nikishaingiza kama hivi, nitakuja nitajaribu kuyapangilia vizuri hapa, nitakatisha kwenye hii, alafu nitapiga enter, and hapa hivi nitakuja nitasema acha ni align at center hivi. Yakishaka kama hivyo at center, nitakuja nitaangalia appearance jinsi gani ina appear vizuri, nitakuja nitakaongeza kwa juu kidogo, and then nitakuja niingize content zingine huko chini. Nitapiga control copy, control C maana ya kucopy, and then nitakuja nitaingiza ile jina, alafu hapa ile jina nitakuja nitasema acha tu resize, alafu nikisha resize kama hivyo, hapa nitakuja nitasema acha liwe italic. Ikisha kuwa italic unaweza ka zoom, ila ni jina moja, acha tuweke na jina la baba yake ikoki vizuri, and then tukishaweka hivyo tunakuja tunaweka na title yake. Sasa naweza nikasema hii niondoe title, nitatumia hii font, and then nitakuja huyu ni edit teacher, nitapiga control C, and edit teacher hapa nitakuja nitapiga control V, edit teacher inakuwa ni namna hiyo, and then hapo unaweza ukaja uka resize a little bit kama hivyo vizuri, and then hapa kwa juu yake unaweza ukaja uka add dots lines kwa ajili ya sehemu ya signature. Kwa kwangu mimi hapo inatosha, and then nitakuja nitazibeba zote, alafu nitakuja kwenye align, nitasema align center kama hivi. Nikisha align center kama hivi, nitakuja nitazibeba zote hivi, alafu nitahamia upande wa pili, and then hapa nitakuja nitaweka jina ila hapa la Zawadi Kuguru. Nitakuja nitapiga control copy, alafu nitapiga control V. Huyu hapa cheo chake ni huyu ni mkurugenzi. Yes, nitakuja pia nitarudi mahali hapa, nitakuja nitapiga control V kupaste. Nikishamaliza hapo, nitakuja sasa nitachukua content zangu zingine, hizi signature zao mbili, nitakuja nita drag. Nikisha drag kama hivi, nikidrop nita resize kwa kushika shift ili ziwe symmetrical, and then nitakuja hii hapa ya kwanza, hii hapa nita rotate kama hivi, and then nitakuja nitaiweka mahali hapo, na inayo nitakuja nita rotate kama hivi, and then nitakuja nitaiweka pia mahali hapo vizuri, and then hizo hapa nitakuja tazisogeza kwa chini kama hivyo a little bit, alafu hata haya pia nitakuja nitayasogeza chini kidogo, ile nayo certificate nitakuja nitalisogeza mahali hapo, and then hivi navyo nitakuja nitavisogeza kwa chini kidogo. Alafu kule kwa juu sasa nitakuja nitaingiza hii logo, nitashika hiyo na hiyo kwa kushika copy, alafu kwa kushika control, and then nitakuja nita drag hadi kwenye Illustrator yangu, nita resize kama hivi, alafu nitakuja nita resize tena kidogo, bado naiona kubwa, and then hapa President Office, nembo ya taifa nitaiweka hapo, alafu nembo ya shule nitaiweka hapo. Then ile neno nimeliona ni dogo sana,
Nitalize kidogo kama hivyo, and then hapa ijishuke kidogo kama hivyo. Hizi ni logo vizuri. Nikishafika hatua hii hapo nitakuja sasa, inabidi tuweke na picha ya huyu mhitimu. Then nitakuja tu, nitashika hiyo tu, and then hapa nitakuja nitaresize kama hivyo ili kafiti vizuri, na hili neno ninaweza nikalishusha chini nipate ka size kazuri tu. Hili ndo jina la huyu mdada sasa. Okay, and then nitakuja nitadrag picha yake kama hivi, nitakuja nitaipaste hapa. Nikishaileta nitalisize kama hivi, and then hapa nitaibring font, arrange bring font kama hivi, and then hapa nitakuja try to resize kama hivi, taishusha ili uone kile cha nyuma. Ninaweza ukaja ukaklik hapa, ukaja kwenye window, njoo kwenye kitu kinaitwa transparency, and then ili uone vizuri unaweza ukaja ukadjust hivyo. Okay, ukishaona passport yangu imekaa sawa kama hivi, mimi hapa nimelizika nayo, naweza nikaje back, opacity yangu nikairudisha hadi 100, and then nikamaki zote mbili, alafu nikashika control 7. Nikisha click control 7 nitakuja hapa, nitataka kuadd stroke a little bit, nitakuja nitashika hii hapa, nikishaimark nitakuja nitaadd stroke kuzunguka ile passport yangu, and then nitaklik okay kama hivi. Nitakuja nitamark hivi hapa, ni namna tu ya jinsi gani ya kupangilia kama hivyo. Kwa hiyo ndo Sofia Omari Kiko. Nikishamaliza hapo nitakuja sasa, kuna kitu kingine inabidi tuadd. Tarudi back, nitakuja hii hapa, nataka niweke kama watermark kwa nyuma. Ukizoom to the maximum utaona kuna gift pre and primary school. Jinsi gani ya kuidesign ni rahisi sana kwenye Adobe Illustrator, ni matter ya kujua jinsi gani ya kuduplicate, and then unaweza kufanya great job. Kwa nitakuja nitaidrag, nitaweka kwenye Adobe Illustrator kama hivi, nitakuja nitaiweka sehemu, nitatumia hizi arrows kama hivi, and then hapa nitakuja arrange, nitasend at back, nitajaribu kuzoom maana nataka ifit ili cheti kitakapo printiwa isionekane kuna sehemu hii watermark haijafika vizuri. Nitakuja nitashika hizi kona, and then ukishafanya hivyo njoo kwenye transparent, njoo ushushe muonekano wake kwa nyuma, ila kwa uzoefu wangu usizidishe 15. Utapata matokeo mazuri sana utakapoenda kuprint, maana haitakiwi kuonekana sana. Kwa hiyo hapa nayo nitakuja nitalisize, nitagusisha mahali hapo. Yes, kwa nikishamaliza hapo naweza nikaja hapa nayo nikaipa hiyo kara kama hivyo, certify that this jina, ili jina la mhitimu. Naweza nikaja nikachange color kidogo, mfano hii gift nikaja nikatumia kara ambayo ipo kwenye logo yake kama hivi, alafu pia na jina rikaja nikatumia the same kara kama ambayo ipo kwenye logo. Nitashika I and then nitatumia hiyo kara pika, alafu nita zoom in kama hivyo, utaliona limetokea Sofia Omari. Basi nitakachokuja kukifanya tena kingine katika hiki cheti, nitakachokuja kufanya nitaongeza akaka hapa kwa pembeni kama hivi, and then pia nitakuja nitaka duplicate kwa kushika alt, alafu nitadrag kwa nyuma kwa pembeni kwa sehemu ambayo nataka, and then pia tutakuja tutakaongeza mahali hapa vizuri. Sasa kuleta matokeo mazuri kwa hii nitakuja hapa, si unaona imekuwa obstructed kidogo, ila bado ninaweza nikaja adjust. Kwa hiyo nitashika hiyo background na haka nitajaribu kuja kwenye object, alafu nitakuja rock selections ili nipate option ya kuja kwa adjust hivi vitu.
Ta digest kama hivyo vizuri. Nikisha digest kama hivyo, nitakachokuja kukifanya tena kingine, nitakuja kwenye hii hapa, nita remove fill kwanza and then nitakuja nita add stroke and then nitakuja nita draw line kwa juu yake kama hivi. Nitakacho kimaki hapa, nitamaki hapa line ya pili, alafu na huko pia hakikisha unagusisha kwenye ya pili. Vizuri. Nikishaimaki kama hivi kwa juu nitaenda kidogo. Yes, kama hivyo. And then color ya hii nitakuja pia itabidi tuichange. And then utachangeje hiyo color? Njoo sasa kwa hapa. Kwangu mimi ninataka wish nije nipate hii color. Kwa nitakachokifanya nitapiga control I, nitaimaki kama hivyo. Sasa kuipata hii color nita double click kama hivi, nitakuja nitacopy code zake. Nikisha copy hizi code nitapiga okay. And then hapa nitaiondoa, nitarudi kwenye hii stroke. Nikisha imaki nitakuja kwenye hii hapa chini, nikisha click hapa nitakuja nita double click and then ita pop up, nitakuja nita paste color code zangu mahali hapa and then nitapiga okay. Kwa hiyo utaona cheti changu kimekuwa na maki kama hivyo. And then from there utakuta sasa ni kana vile nimemaliza cheti changu. Kwa hiyo tayari hapo tuna cheti cha Sofia. Kina details zote muhimu ambazo zinatakiwa, date gani kamaliza, hivyo shule gani kamaliza. Basi from there unaweza ukaja kwenye kusave as and then format ni PDF, then ukasave Sofia. Ukisha save Sofia unaweza ukasave kwenye desktop kama hivyo au sehemu yoyote ambayo wewe una wish kuja kusave. And then ita cross. And then from here mimi nitakuja nitamtafuta Sofia. Ili nirahisishe kazi nitakuja kwenye sort by date of modifications and then Sofia nitamkuta hapo. Nikishapiga hivyo utaona sasa unaweza zoom in au zoom out. And then hapa utakuta sasa kipo tayari kwa ajili ya printing. Yes. Basi usisahau kunifuatilia. Hii ni tutorial yangu ya kwanza, how to design Nursery school certificate. Kuna tutorial yangu nyingine ya pili unaweza ukaangalia. Basi kwa mawasiliano yapo hapo chini kwa huduma za graphic design and printing ya material kama haya, usisahau kuwasiliana na sisi. Tukutane kwa wakati mwingine. Na usisahau kusubscribe.